inherent limitations of audit. So audit உடைய வந்து inherent limitations என்னன்னு சொல்றாங்க. Audit can only provide reasonable assurance, not absolute assurance. அப்போ ஆடிட்னால வந்து ஒரு ரீசனபிள் அசூரன்ஸ் தான் தர முடியுமே தவிர அப்சல்யூட் அசூரன்ஸை தர முடியாது. வை அப்படின்றது நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். ஏன் அப்படி வந்து அது லிமிடேஷன் வந்து குறைபாடுல இருக்குது. ஏன்னா அப்சல்யூட் அசூரன்ஸ் தர முடியாது. அந்த அசூரன்ஸ் சர்வீஸ்லேயே வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபேட்டோனா ஃபினான்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங். அடுத்து வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபினான்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லியிருந்தீங்க. அடுத்து வந்து ஆடிட்டோடைய ப்ரொசீஜர்ஸ், டீமிங் வந்து டைமிங் வந்து, அடுத்து வந்து அதர் லிமிடேஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க. இந்த 4 விஷயத்தை ஃபேட்டோ அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம சொல்கிறோம். லிமிடேஷனாகவே நீங்கள் ஃபேட்டோ மனசில் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங். See what is financial reporting? அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. See, financial reporting is very very important. சொல்றாங்க. Preparation of financial statement is management responsibilities. இது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னு பார்த்தா மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். என்ன ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யார்கிட்ட தரணும்? ஆடிட்டர் கொடுக்கணும். அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் தான் இந்த எஸ்டிமேஷன், ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்போ தீஸ் திங்ஸ் விச் ஹேஸ் டு பி கிவன் பை responsibilities of management. So preparation of financial statement is not in our hand. So this is given by the management. Hence absolute accuracy is not possible, because if I have prepared this, can I expect accuracy? Because it's my duty. But preparation of financial statement is coming from management responsibilities, means how can I believe 100% purity or pakka results from them? So it is not possible. That's why management uses estimates, judgments and interpretations. அதனால வந்து லிமிடேஷனில் அந்த அளவுக்கு நம்மளால அசூரன்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறோம் வரோம். அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்தீங்கன்னா ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஃபேட்டோவில் வந்து ஃபினான்ஷியல் படிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ். Audit procedures have limitations because audit is not an investigation. Management may hide information because we don't know about that. Fraud may involve in the collusion, and fraud may involve collusion. Internal controls can be overridden. Internal controls ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, பட் அது ஓவர்ரிடன் ஆயிருக்கலாம். மேனேஜ்மெண்ட் தானே. ஆடிட் எவிடன்ஸ் இஸ் பர்சுவேசிவ், நாட் அ கன்க்ளூசிவ். சொல்வன்மை உடையதை தவிர அதோடைய சொல்வன்மை பெர்சுவேசிவ்னா சொல்வன்மை தவிர நாட் கன்க்ளூசிவ். அதை எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள முடியுது. அப்போ எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மே கொல்லூட் டு கமிட் அ ஃப்ராட். அப்போ இந்த 2 பேரும் இணைந்து ஃப்ராட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது வெளியே வராது இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பக்கவாக இருக்காது. அதெல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொல்லோடு டு கமிட் ஃப்ராடு. அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை வந்து இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து timeliness and cost benefit. Auditors should be completed within reasonable time and cost. Practical constraint exists. However, நீங்கள் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ஆடிட் முடிக்கிறதுக்கு 1 மாதம் ஆகும். நீங்கள் 10 நாள் முடிக்க சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இந்த ஆடிட் முடிக்க 1 மாதம் ஆகும். 10 பேர் தேவைப்பட சொல்லுவாங்க. ஆனால் 10 பேருக்கு கொடுக்க அமௌண்ட் இருக்காது. ஒரு 2 பேர்த்து வச்சு முடிக்க சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகபிள். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து டைம் ஆர் காஸ்ட் இஸ் never valid reasons to omit necessary audit procedures. So this sentences is frequently tested by the ICAI. So these are all the things which is inherent limitations to be happen on FATO, financial reporting, audit procedures, timelines, and other limitations. What are the other limitations things? You see, senior management fraud, difficult to detect, non-disclosure of related party transactions, management may conceals
non-compliance with the laws may remain undetected, information is not provided by the management, limit auditors' works. So these are all the points which is not easy to access by the auditor. So that's why it is very complicated for auditor to do the work. So these are the limitations of FATO financial reporting, A for audit procedures, T for timelines, and O for other limitations. ICAI exams expectations, very important questions. What is the overall objectives of auditor under SA 200? Yes, I told you already. So overall objectives வந்து பார்த்தீங்கன்னா professional skepticism, scope of audit work, and professional judgment, uh, obtain sufficient appropriate audit evidence, and compliance with the standards. So these are all the things 1, 2, 3, 4, 5. 5 are very, very important. In that 5 importance, professional skepticism and professional judgment and sufficient appropriate audit evidence and compliances in limitations. So these are all the four objectives of audited under section 200. So what is the main thing is that whenever auditor has to give opinion or financial statements or to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement resulting from either due to fraud or error, enabling auditor to express an opinion on whether financial statements are reported in all respects as per financial reporting framework and communications with those who charge with commences if any deficiencies happens. And explain the professional skepticism. Skepticism means he is in the question mind. He is in reduce the uh, risk of uh, 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 audit and bring alert to the audit evidence. That audit evidence should be uh, quality quality in the sense our evidence should be come from the third party, not by the management, or if it is very better than the written communications better than oral. And the scope of audit because area of work of audit is determined by the following factors: requirements of legislation, terms and engagements. If course scope is restricted or threat to independence, so you have to communicate this matter to those who charge with the government spending years to 60. And the professional judgments care materiality and risk. So what about the materiality? And you have to give the sufficient appropriate audit evidence, evolution of management judgment, and drawing the conclusions about based on the audit evidence. So these are all the best judgments. What is the inherent limitations? I think it's FAT2. FAT2 is financial reporting, audit procedures, timing lines, and other limitations. So these are all often questions. These are the questions often asked in the examinations. And quick revisions, objectives, reasonable assurance, and report. What is the objectives, reasonable assurances? Yes, whenever you give opinion on financial statements, you should have done reasonable assurances, appropriate audit evidence. That's very important. Skepticism means question minds. Always question minds. Whenever and whenever you have to check. Whenever you check, you have to ask questions, and question mind is very important for the auditor. And judgment experiences. Through your experiences, you have to doubt about on things. So you have to choose the materiality, and you have to choose the sample and the selections of works also based on your experiences. And evidence is very quantity and quality, sufficient, appropriate, sufficient quantity, and appropriate is always denoted as quality. And what is the scope of law? That yes, what is the scope of audit means laws and regulations, complaints of law, complaints of standards, and complaints of engagements. These are all the three things which is very important for to follow the audit and scope of audit. And the incurrent business, I told you already, fact of financial reportings. And the financial reporting sometimes given by the management. So if management gives means we don't know expect about that inheritance, and there is assumptions. So estimation valuations. These are all the things which is comes from the management. So how can it will be when பக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So audit. So EA means audit procedures. What audit procedures we have to use? So if any inherent limitations from the audit management, because
time limit, cost and limitations, cost benefit. So these are all the things which is not auditor do the work perfectly. And last one is the inherent limitations. What is the other limitations means simple other limitations sometimes is apart from these things, non-disclosure of related parties, non-compliance of laws and regulations, if not information is not provided by the management. These are the things. These are the things which is not audit by the which is not completed by the auditors. And mnemonics is sufficient appropriate audit evidence, financial reporting, audit procedures, timeliness, and NT nature timing and extents. So these 200 is very important because it is mother. It is mother. See, it didn't come, but it's very important. It's mother standard because it lays down the basic principles applicable to all standards. Students, thanks.